a algo. So in classic yoga, there's a connection between the individual soul, the individual spirit, and the super soul, or the supreme spirit. En el yoga clásico hay una conexión entre el espíritu individual, el alma, atma, y el espíritu supremo, el alma suprema, el paramatma. And that's the conclusion of two of the most ancient authorities on yoga. Eso es la conclusión de dos de las autoridades más grandes en el yoga. We have on one hand Patanjali, everybody knows, I think, todo el mundo sabe quién es Patanjali. He lived about 1,600 years ago in India. Vivió hace unos 1,600 años en la India. And he is the author of the Patanjali Yoga Sutras. El autor de esos sutras, these are aphorisms, aforismos 195, and they describe the yoga process. Y describen el proceso del yoga. Now, he is considered like the father of the yoga system. Se le considera como si fuera el padre del sistema del yoga. But actually his teachings are preceded, and they are actually based on even more ancient verses or sutras, yoga sutras. En realidad sus enseñanzas, su método está basado en algo que es aún más antiguo, unos versos, unos sutras que son más antiguos, and these we find in the ancient text of Bhagavad Gita, which is 5,000 years old. Y lo encontramos en el texto Bhagavad Gita, que tiene más de 5,000 años. Everybody has heard about Bhagavad Gita? ¿Todo el mundo ha oído de la Bhagavad Gita? Yeah? Who has not heard? Oh, interesting. Are you practicing yoga? ¿Estás practicando yoga? And you don't know anything about Bhagavad Gita? Okay, we will explain. Vamos a explicar. Then let me first ask, who is, I suppose, I'm thinking, everybody here is practicing yoga, right? Todo el mundo que está aquí presente practica yoga? Or there's somebody who doesn't? ¿Hay alguien que no practica yoga? Aha, yes, we do have two. All right, so is this all the same school of yoga? ¿Todos pertenecen a la misma escuela de yoga? No, yeah, no. How many different yoga schools do we have? You know this? ¿Tú sabes cuántas diferentes escuelas hay? Aquí presentes. ¿Dos o tres? So what are these? Just let me know. A ver, para mí saber cuáles son las escuelas. Hatha Yoga. ¿Eh? Raja, no Raja. Raja. Raja es otra cosa. Raja Yoga, okay. And? Eso es todo. Aha, interesting. What about Jnana? Jnana Yoga. Jnana Yoga. Huh? Karma Yoga, anybody? ¿Alguien? Karma Yoga. No apego a la acción. Bueno, vale, pero ¿estás practicando? You're practicing? Bueno, ya lo hablaremos. Okay, so Bhagavad Gita. Here we see, this is Bhagavad Gita by Srila Prabhupada, our founder Acharya, ISKCON founder Acharya. It is called As It Is, Tal Como Es. Because there are many editions of Bhagavad Gita en el mundo, hay muchas ediciones de la Bhagavad Gita en el mundo, but unless it is presented in its original form, if you read it, the effect will be not very noticeable. Hay muchas ediciones de la Bhagavad Gita, pero a menos que se presente en su forma original,
cuando leemos Bhagavad Gita, el efecto va a ser prácticamente no habrá mucho efecto. So, yes, here most of you didn't know, this is His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, who came in 1965, after more than 50 years ago, to the West. Él vino hace más de 50 años al Occidente, and his main mission was to give us the knowledge of Bhagavad Gita and the other Vedic literatures, which are originally in Sanskrit, in English language, and then in all the other languages of the world. Su misión principal era darnos esos textos antiguos, Bhagavad Gita, Bhagavatam, la literatura védica, que originalmente está en sánscrito. Lo presentó, lo tradujo en inglés y de allí a otros idiomas, lo cual incluye el español. So this was his main work. Every night he was translating from midnight until 5, 6 o'clock in the morning. So there was no disturbance. Cada noche, desde la medianoche hasta las 5 o 6 de la mañana estuvo traduciendo, porque en esas horas no hay nadie que moleste. Everybody sleeps. Todo el mundo duerme. So, and as a result, como resultado, we have a vast body of literature. Tenemos una gran variedad de escrituras. Here you see, this is Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam is all this, and this is Chaitanya Charitamrita. There are about 18,000 verses, and here we have all this is about 6,000 pages. Estos son como 18,000 versos, y estos son en total unos 6,000 páginas. Each chapter has about 300 verses. Cada capítulo tiene unos 300 versos. So it's a tremendous amount of work, un gran trabajo, una gran obra, and everything that's contained in there is about yoga. And todo lo que vamos a encontrar ahí es acerca del yoga. So in Bhagavad Gita, Krishna here explains to Arjuna about the different yoga systems. En la Bhagavad Gita, Krishna explica a Arjuna sobre los diferentes tipos del yoga. And yes, it starts with karma yoga, then jnana yoga, then we have dhyana yoga, and Bhakti-yoga. These are the main ones. Esos son los principales. And we'll talk about them later on in more detail. Más adelante hablaremos con más detalle. But we should try to understand what is actually the purpose of yoga. Deberíamos intentar entender cuál es el propósito del yoga. At the end of the 6th chapter, al final del capítulo 6, which is Dhyana Yoga, Ashtanga Yoga. Well, it's another name. Ashtanga Yoga, eightfold yoga system, el yoga de los 8 diferentes etapas. There Krishna says, Yoginam api sarvesham matgatenan taratmana. Amongst all yogis, one who is absorbed in me, he is the highest. Dice que de todos los yogis, aquel que es completamente absorto en mí, este es el yogi más elevado. And he is intimately connected with me in yoga. Y él está conectado íntimamente conmigo en el yoga. So nowadays, today, in this time, hoy día, people have a different understanding what is yoga. La gente tiene otra comprensión de qué se trata cuando hablamos de yoga. Basically, that's the idea. ¿No? Básicamente, eso es la idea. Yeah. And you go, like I saw when I came in, big advertisement. I mean, all kinds of yoga, which they're never in Bhagavad Gita. Cuando entré, vi ahí un cartel con todo tipo de yoga anunciado,
Y la mayoría pues no está en Bhagavad Gita and not in the Patanjali Yoga Sutras, ¿no? No está ni en uno ni en el otro. So we are inventing new systems of yoga. Nos inventamos nuevos sistemas de yoga. I think one time I came to one city and there was a yoga studio and they advertised, what was it? Hot yoga. You ever heard about hot yoga? No? Por favor, apaga todos esos aparatos. Cuando entré en una ciudad una vez vi que había un anuncio de una escuela de yoga que anunciaron, a ver cómo traducimos hot yoga, el yoga caliente, pero no es lo que parece. Yoga del calor. En realidad, ¿qué hacen? Anybody has heard about hot yoga? You know what hot yoga is? ¿Alguien sabe lo que? Ambiente caliente. Efectivamente, yes. You are going into 40 degrees. It's like a sauna. A 40-degree ambience. It's like being in India in the hot season. Es como estar en la India cuando hace calor. 40 degrees, 40 grados Celsius, no Fahrenheit. Celsius, sí. And then I don't know what they do. They just sweat, and that's yoga. ¿No? Vas a sudar y eso es yoga. Then they have air yoga. El yoga del aire. You heard about that. You know what is air yoga, right? ¿No? ¿Todo el mundo sabe lo que es el air yoga? ¿Eh? ¿No? ¿No? Aéreo. No, air, actually aéreo. Aéreo. Yes, normally you have some, how you say, some cloth or some bandages hanging from the ceiling, no? Unas telas. Harness, eso es. Está atado al techo y uno se mete dentro y se deja colgar y qué sé yo qué hacen, ¿no? So you go inside and then you go all the way down, and so this is their yoga. So this is okay. It doesn't mean that this is not yoga. It's yoga, no? Eso es yoga. And you can have some results, obviously. Uno tiene algunos resultados. Physically, your well-being, you may be more healthy and your mind will become peaceful, ¿no? Uno se siente mejor físicamente, la mente se apacigua, you reduce stress, ¿no? El estrés se reduce. So, yeah, it's beneficial, ¿no? Tiene un beneficio, obviamente. And now this has become so prominent that a few years ago, I think 3 years ago, 2015, it was the first time the World Yoga Day, ¿no? Se ha vuelto tan, ¿cómo le podemos decir? Sí, muy popular, que hace 3 años, en el 2015, celebramos por primera vez el Día Mundial del Yoga. And in Delhi, which is, he actually proposed it, the President of India. Él propuso en las Naciones Unidas que se haga ese día. Narendra Modi with 70,000 yogis. En Delhi, en ese día, ahí está Narendra por ahí, con 70,000 yogis, todo el mundo con su esterilla, practicando yoga, ¿no? Everybody is there and they all have their little mat, yoga mat, and they're practicing yoga. We also were in Madrid on one of the biggest squares, Cologne, with 1,500 yogis from Madrid and all over Spain. Nosotros estuvimos ese año en una plaza grande de Madrid, en el centro, con unos 1,500 yogis, and because it's the first time, there was a live transmission from Narendra Modi on a big screen speaking about the importance of yoga. Y había una transmisión en directo del presidente en una pantalla muy grande hablando de la importancia del yoga. So actually, but if we go back to Bhagavad Gita and Patanjali, the real purpose from the old ancient yogis is different, ¿no? Si volvemos a Bhagavad Gita, Patanjali, el propósito de los yogis de antigüedad es algo diferente. Here we have a picture of a typical yogi who will elevate the life air and then come finally to the top
and then he can leave the body and go to wherever actually he wants, and the final goal would be go to the spiritual atmosphere. Aquí tenemos un yogi que va a elevar el aire vital, la fuerza vital, y finalmente llegar ahí hasta arriba, y cuando alcanza la perfección puede cambiar o irse y ir a otro sitio, incluso hasta el mundo espiritual. So the meditation is, and the goal is to realize one's own self and the super self. We mentioned that in the beginning. La meta es, como mencionamos al principio, comprender, realizar, visualizar, entender el propio ser y el ser supremo. And this has been a topic also for ancient philosophers. También ha sido un tema para los filósofos de la antigüedad. Here we have the three most prominent. Aquí tenemos los tres más prominentes. Está Plato, Aristóteles y Sócrates. And they were also thinking and speculating, what is the self? Ellos también estaban meditando, pensando, ¿cuál es el ser? Then in more modern times we have two prominent ones. En el tiempo moderno tenemos dos de los más prominentes, son Kant y Thoreau. Ellos también estaban pensando, averiguando cuál es el verdadero ser, y si hay algo más de simplemente de la materia, si hay algo espiritual. So they are thinkers. They were thinking what is the self, and if there's anything beyond matter, if there's anything spiritual. So today we don't have any more philosophers, practically speaking. Hoy día prácticamente no tenemos filósofos. They have been replaced, actually, han sido sustituidos. They have been replaced by these people, scientists. Han sido sustituidos por los científicos. They also try to find out what is reality. Ellos también intentan averiguar cuál es la realidad. But, yes, there's no exaggeration, 99.9% of all scientists are just focused on matter, that's all, not on spirit. Pero el 99,9% de los científicos únicamente están enfocados en lo material, en la materia, estudiando la materia. Nada espiritual, nada del espíritu. And most of them would reject the idea that there's anything such as spirit. Y la mayoría rechazaría el concepto que hay algo como el espíritu. They will be concerned with history, how things have developed, ¿no? Ellos se preocupan por la historia, cómo se han desarrollado las cosas. And they will study very in detail the human body, big machine, how it functions, ¿no? Van a estudiar el cuerpo humano, es una maquinaria muy compleja, cómo funciona. And finally, very proud we are nowadays that we know a lot about the brain. Y hoy día somos muy orgullosos que sabemos un montón sobre el cerebro. And we have invented this type of machine, which is a scanner. Hemos inventado una maquinaria así, un escáner. He will map the brain and see where things are situated. Va a poner como un mapa del cerebro, a ver dónde están las cosas. Seeing how the connection is of the 86 trillion neurons that are in the brain, ¿no? Cómo están las conexiones entre los 86 trillones de neuronas que hay en el cerebro. And we are making progress on deciphering the DNA. Estamos descifrando el ADN. We try to understand how the cell works. Intentamos entender cómo funciona las células en el cuerpo. So we have so much knowledge about how matter functions, ¿no? Tenemos tanta
tanto conocimiento cómo funciona la materia, and people in general, are completely convinced, like scientists, there's nothing else beyond matter, ¿no? Y la mayoría de la gente, como los científicos, están convencidos que no hay nada más allá de la materia. But when something like this happens, then we cry, we lament. Cuando pasa algo como eso, nos lamentamos, lloramos. But it's just matter. Just matter going from one stage to another stage. What's the problem? Why are you crying? ¿No? Pero solamente se trata de materia, de químicos, ¿no? Que van de un estado a otro. ¿Para qué lamentarse y llorar? Well, after all, intuitively, we know there must be something else, ¿no? Intuitivamente sabemos, tiene que haber algo más. But scientists, they will be fixed on what's happening in the brain, and they don't even accept generally that there is such a thing as consciousness. Consciousness is just something that's being temporarily, you could say, manifested by interactions in the brain. Y por lo general tampoco aceptan que hay algo como la conciencia. Ellos van a decir que la conciencia es un fenómeno que se manifiesta temporalmente debido a las interacciones que pasan en el cerebro. So, when there is lamentation, when death takes place, cuando hay la lamentación porque está llegaron la muerte, we know, or sometimes we say, oh, my husband or my son or my father is gone, or my mother is gone. ¿No? Decimos, mi madre se ha ido, o mi padre se ha ido, mi esposo o mi esposa se ha ido. But there is lying. They lament, my husband is gone, but he is lying right there. ¿No? Y se lamentan que mi esposo se ha ido, pero ahí está, presente. So, yes, something has gone, algo se ha ido, and that's what we mentioned in the beginning, is the vital principle, the spirit. Eso es lo que mencionamos al principio. Ese es el espíritu, el principio vital. And that spirit can be present in different situations within matter. Y ese espíritu puede estar presente en diferentes situaciones y circunstancias o cuerpos, podemos decir, materiales. According to Vedic literature, we have 8,400,000 different types of species or bodies. Según la literatura védica, tenemos 8,400,000 diferentes tipos de cuerpos, and what's inside is that vital principle which just moves from one situation to the next. Y lo que está dentro es el principio vital, el alma que va de una situación a otra. And that spirit is not only present in human beings. No solamente está presente en seres humanos. Sometimes even those who understand and accept that there is something like the soul, they think only humans have souls, and animals and plants and all the others, they don't have a soul, or it's not the same soul. ¿No? Algunas veces, incluso gente que acepta que hay un alma, piensan que el alma en el ser humano es diferente de lo que quizás pueda haber un alma en un animal o una planta. But that's not a fact. Eso no es un hecho. El principio vital que está dentro del ser humano está también presente en un conejo, en un mamífero. So this spirit that's in the human being is also present in a rabbit or in a normal animal. It's in the birds, está presente en las aves. It's present in the insects, está dentro de los insectos, even in the plants, incluso en las plantas. And of course, in those who live in the water, también aquellos que viven en el agua. That's a batfish, just for your information. Esto es un tipo de pez
So you can enter this type of body if you want to. Cualquiera puede entrar en un cuerpo así si queréis. Generally we don't want, but somebody is forced to enter. That also happens, ¿no? Normalmente no nos gustaría entrar en algo así, pero por la naturaleza estamos forzados. So altogether there are 8,400,000 in the water, on the land, under the ground, and in the air. Entonces todo en total tenemos 8,400,000 en el agua, en la tierra, bajo tierra y en el aire. And this vital principle explained by Krishna in Bhagavad Gita, here we have the first lesson that a yogi should learn. Aquí tenemos la primera lección que un verdadero yogi tiene que aprender. That this is the little spark. You can see it's everywhere the same spark, although the body changes. Aquí tenemos como una representación de ese espíritu, una pequeña chispa, y vemos que esa chispa es la misma, aunque el cuerpo exterior puede que se cambie. So that's the first lesson. Dehinosmin yatha dehe kaumanam yauvanam jara tata dehantara praptir dhiras tatra nam bhuyati. So Krishna says that, and we all have the experience, ¿no? Krishna dice, porque todos tenemos esa experiencia. Igual que el niño o el bebé crece y se convierte en un niño y luego en un joven, luego en un adulto, una persona mayor y luego anciano y al final pues sale. So actually he goes up to here. So de la misma manera como cambiamos de cuerpo, de bebé a niño, a child, and then a young person, adult, and then you become older and finally very old. So he said in the same way, de la misma manera, when the point comes of leaving, then you go and you take birth in another body. De la misma manera como hemos cambiado aquí, al final también vamos a cambiar y vamos a entrar en un cuerpo nuevo. Another example to illustrate that is a car. The body is like a vehicle and we are the driver. El cuerpo es como un vehículo y nosotros somos como el conductor. So everything is good while the car works and we can go with it, ¿no? Todo está bien mientras el vehículo funciona y podemos andar con él. Now when it breaks down, either becoming old or by accident, un día cuando se rompe, ya sea porque es viejo o ha tenido un accidente, then we go out. The driver goes outside and gets another car. El conductor sale y entra en un nuevo vehículo. Now, what kind of car you get after this one is broken, that's not so clear. It's not going to be automatically another Rolls Royce. Cuando hay que cambiar, cuando salimos de ahí, no es necesariamente cierto que vamos a tener otra vez un Rolls Royce. Depends what you pay, how much you can pay. Todo depende cuánto puedes pagar. Maybe you don't have enough and then you have to accept this one, ¿no? Quizás no tenemos suficiente dinero, tenemos que aceptar este. Es un modelo un poco obsoleto, pero ilustra. It's a little obsolete, this model, but anyway, it illustrates it. But even if you get a luxury car, ¿no? Vamos a suponer, vamos a obtener un vehículo de lujo, and so many other things in this material world, y tantas otras cosas en el mundo material, still we are not feeling completely satisfied. No nos sentimos completamente satisfechos. And the reason is that the self, the spirit, cannot be satisfied by material things, ¿no? Y la razón es que el espíritu, el ser, no se puede satisfacer con cosas materiales. It's like trying to combine oil and water. Es como si uno quiere combinar aceite y agua. They don't combine really. Another example that is given, otro ejemplo que se da, is the fish, which naturally is very happy in the water. Otro ejemplo es ese pez que por naturaleza está feliz
cuando está dentro del agua, if you take him out of the water, si lo sacamos del agua, and you put him there, y lo ponemos allí, muy bien, no muy bien nada. So he doesn't really feel happy. You can give him the, some nice video game or whatever. Le puedes ofrecer un juego de video, or something nice to eat, o algo para comer, or even you can offer him another nice fish as company. Le puedes ofrecer otro pez para tener compañía. All this will not help. You have to go back to the water. Todo eso no le va a ayudar. Va a querer volver al agua. So that is basically our situation. The self in the material world is unhappy and never satisfied unless it makes the connection to the super self and actually goes into the company of the super self, ¿no? Hasta que no haga la conexión con el super ser y entra en la atmósfera, la compañía del ser supremo. So that's what yoga really is about, ¿no? Eso realmente es lo que es la meta del yoga, to go to the spiritual realm. And as we mentioned before, there are different systems. Como hemos mencionado, hay diferentes sistemas. Aquí tenemos, yes, we have karma yoga, hatha yoga, dhyana yoga, ashtanga yoga, bhakti yoga, and you can add so many more. Y podemos añadir unos cuantos más. So one example given, it's like a staircase. Yoga, the yoga system. El sistema de yoga se compara a una escalera. So on the bottom, we do have karma yoga. And it's what we heard in the beginning, ¿no? Es lo que escuchamos un poco al principio. Karma yoga means your action, whatever you do, whatever the fruit is or the result, you offer this as a sacrifice, at least part of it, ¿no? Karma yoga significa uno es activo, uno produce algo, un fruto, un resultado, y ofrece una parte o lo más que pueda de ese resultado como una ofrenda. Then when you add knowledge to this, cuando se añade el conocimiento, el siguiente paso, the next step is jnana yoga. One will cultivate transcendental knowledge. Se cultiva el conocimiento trascendental. And then when meditation is added to that, cuando se añade meditación, se convierte, it becomes jnana yoga. And jnana yoga, when it becomes transformed by service, then it becomes bhakti yoga. Y cuando se añade servicio al jnana yoga, entonces se convierte en bhakti yoga. And that's the highest form, as we heard in Bhagavad Gita. Y eso es como en Bhagavad Gita se explica el estado más elevado. So the great advantage actually of Bhakti Yoga is that the practice is natural for the soul. La gran ventaja del Bhakti Yoga es que la práctica es natural para el alma. You don't have to hang from the ceiling. No hay que colgarnos del techo. Which is definitely not natural, lo cual definitivamente no es natural. Or going to the hot yoga session and sweat with 40 degrees, ¿no? O ir a una sesión de 40 grados para sudar ahí. Main methods of Bhakti Yoga are hearing and chanting the glories of the Supreme Self, the Supreme Lord. Los métodos principales del Bhakti Yoga son escuchar y cantar acerca del Supremo, and Krishna comes from time to time, as we have seen Bhagavad Gita 5,000 years ago. Krishna viene de vez en cuando, como hemos visto al principio, hace 5,000 años habla Bhagavad Gita. So he teaches the science of the soul, the super soul, and their connection. Y él enseña esa ciencia del alma y de la super alma y cuál es la conexión entre ellos. So then only 500 years ago, Krishna came again. Y hace unos 500 años, Krishna vino de nuevo
in the form of Chaitanya Mahaprabhu. He's also teaching Bhakti-yoga. Él también enseña el Bhakti-yoga. But this time it's very easy. He actually teaches by his own example how to serve, how be engaged in devotional service and how to chant properly. Él enseña con su propio ejemplo cómo ocuparse en el servicio devocional en Bhakti y cómo adorar al Señor mediante el canto. And he teaches us that practically anybody can participate without prior qualification. Y él nos dice que cualquiera puede participar sin ninguna cualificación previa. And even a child can participate in chanting the glories of the Lord. Incluso un niño puede participar en glorificar al Señor. So this is the mantra, the main mantra, the Maha Mantra that we already chanted before we started here. Esto es el Maha Mantra, Hare Krishna, que hemos cantado antes de empezar. And so the process is really easy. One can either chant it with instruments, as we did. El proceso es muy sencillo, se puede llevar a cabo con instrumentos como hemos hecho, and you can do it chanting individually with a kind of rosary, counting beats. Uno puede recitarlo individualmente con un tipo de rosario, con unas perlas. And it is explained, the details, how to do everything in the scriptures, as we mentioned. So Srila Prabhupada, he came to give us all the information necessary so we can practice Bhakti Yoga and become successful. Srila Prabhupada explica en detalle cómo practicar el Bhakti Yoga y cómo llevarlo al éxito. So in the Western world, we are celebrating different types of festivals where all this is being shown as by practical example how to practice in todo el mundo. Mediante festivales y otras festividades mostramos cómo practicarlo de una manera muy fácil en realidad. And if one can participate immediately in the chanting, then that's very nice, it's very good. Si alguien puede participar directamente sin más en el canto es muy bueno. If you want to know more the reasons and the philosophy behind it, then we have so many books as we showed in the beginning. Como hemos mostrado, si alguien quiere entender la filosofía, lo que hay detrás y los detalles, pues todo está explicado en la literatura védica. So we just invite everybody, some other, to participate and make some or have some direct experience, ¿no? Invitamos a todos que participen y que tengan una experiencia directa cuando se canta, por ejemplo. So the result will be that we will become free from the cycle of birth and death. And that's the highest perfection of yoga without any doubt. El resultado va a ser que nos vamos a liberar del ciclo de nacimientos y muertes. Y eso sin duda es el resultado más elevado que podemos obtener mediante la práctica de yoga. It's not the goal to remain in this world and just to be a little more healthy. No es la meta, no es permanecer en este mundo y simplemente ser un poco más saludable, or have less stress, or tener menos estrés. No, we want to become free from all stress, no more anxiety. That should be our goal. La meta debe ser liberarse de todo tipo de estrés para siempre, no más ansiedad. So that's possible, eso es posible, if we cultivate the perfection of yoga. Si cultivamos la perfección del yoga, and as a result we leave the material world and go to the spiritual world. Y como resultado dejamos atrás el mundo material y entramos en el mundo espiritual. That's the natural home. Eso es como la casa, es nuestro estado natural.
So in that atmosphere, the spirit can live to its full potential, eternal, full of bliss, full of knowledge. Y en esa atmósfera el alma, el espíritu puede vivir a su potencial máximo, eterno, lleno de conocimiento y lleno de bienaventuranza. So, sound or mantra yoga is the best and easiest method. El sonido, el mantra yoga, es el método más eficaz que tenemos. And we have the original mantra yogi, Brahma. He is the first creature in the universe. Tenemos el mantra yogi más grande, Brahma, el primer ser, entidad viviente en el universo. And he has composed what is called the Brahma Samhita, another Vedic scripture. Y él compuso lo que conocemos como la Brahma Samhita, que es otra literatura védica. And there's a mantra included, which we can also chant. The Hare Krishna mantra is not the only mantra. Y él también ahí hay un mantra incluido que podemos cantar, porque el mantra Hare Krishna no es el único mantra. So it's very easy. We can later practice it. It is called Govindam Adipurusham Tamahang Bhajami. And another mantra which is easy is Govinda Jaya Jaya Gopala Jaya Jaya Radha Ramana Hari Govinda Jaya Jaya. And one of the most ancient ones is this one, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So let's do some practice. Before we start, if anybody has a comment or question, now is the time. Antes que vamos a intentar practicar un poquito, pero antes que vamos a empezar, si alguien tiene un comentario, una pregunta, pues ahora es el momento. Y yo voy a poner el otro encima del grande. Sí. ¿Tenemos algo de luz quizás? O si se entiende es mucha. Si hubiera un poquito sería bueno. Sí, ponga aquí al lado. Eso es. ¿No hay bombilla alguna quizás? Sí. A ver, si no veo nada. Ahí va. No, una esa. Sí, esa. Bueno, en realidad las dos está bien. Porque no molesta, subimos suficiente aquí. Ok, a ver, sí. ¿Conoces sobre el planeta Goloka, la morada eterna de Krishna? ¿Qué conocemos? ¿Qué se sabe? Sí. Okay, what do we know about the Goloka planet? That's an interesting question. una pregunta muy interesante. Yeah, it's okay. So, what do we know? We know it's the eternal abode of the Supreme Lord. ¿No? Lo que sabemos es que es la morada eterna del Señor Supremo. And as we indicated, their life is eternal, full of bliss and full of knowledge. Como hemos indicado ahí, la vida es eterna, lleno de conocimiento y lleno de bienaventuranza. And everybody has full, or you could say, how to say it, pure, has pure love of God. Y todo el mundo experimenta o tiene amor puro por Dios. Which is another topic, que es otro tópico. Yesterday we presented something about that. Ayer hablamos sobre ese tema. And I will just give a very brief summary. And if you're more interested, you're welcome to find out. Yo voy a resumirlo muy brevemente para dar una idea. Si alguien tiene más interés, pues luego puede acercarse y preguntar. It's a universal truth that we are all looking for love. ¿No? Es una verdad universal que todo el mundo estamos buscando el amor.
it's the natural propensity of every single living entity, ¿no? Es la propensión natural de cada entidad viviente. And we showed some picture, even in an animal it is visible. Incluso en un animal se ve esto, esa propensión. So it's actually part of our nature. It's our very nature to love. Es nuestra propia naturaleza de amar. Now we are looking for love in this world. Estamos buscando el amor en este mundo. And our experience is either our own experience or we see others. Y la experiencia es tanto la propia como cuando observamos a otros. That it always remains unfulfilled. Nunca se satisface por completo. Especially nowadays, very difficult to find a satisfying, loving relationship. Especialmente hoy día es muy difícil encontrar una relación amorosa satisfactoria. Even if you find it, e incluso si se encuentra, it is doomed to break. Está condenado a que se rompa. It may be broken within the lifetime, which happens many times, at least 50%. O se rompe dentro de la misma vida, y es como un 50% de las relaciones. Or even if you stay together from birth to death, toda la vida, all your life you stay together, it will be broken at the time of death. ¿No? Se va a romper en el momento de la muerte. And we are suffering because of that. Y sufrimos debido a eso. Because we are eternal living beings, porque somos seres eternos. And while we are in material bodies and we are undergoing these kinds of situations, we will never, it's impossible to become really happy. Y mientras, como somos seres eternos, espirituales, mientras que estamos en cuerpos materiales y en esa situación jamás es posible ser feliz. So therefore Bhakti-yoga means to revive the original spiritual pure love we have for Krishna. Entonces Bhakti-yoga significa despertar, reanimar, desarrollar ese amor puro original que tenemos en relación con Krishna. And this relationship is completely satisfying and it will never break. Y esa relación es completamente, nos satisface por completo y jamás se rompe. So that's just an indication, because otherwise I can go on for another few hours. ¿No? Eso es solamente un indicio, si no vamos a hablar aquí unas cuantas horas más. Now the point is that by chanting these vibrations, these mantras, the love is already there in the heart. It becomes awakened. ¿No? Y el punto es que mediante el canto, la vibración de esos mantras, ese amor espiritual que está ya dentro del corazón, se va a despertar. And depending on how you chant and how meditation goes, depending on your practice of yoga, it will go quicker or takes more time. Y dependiendo cómo practicamos, cómo meditamos, cómo practicamos ese Bhakti-yoga, ese despertar va a ser más rápido o toma más tiempo. But it's the original condition of life, of the living spirit. Pero es la condición natural del espíritu vivo. Nitya Siddha Krishna Prema. This Krishna Prema, love of Krishna, it's eternally present in every single heart of every living entity. Ese amor puro por Krishna está presente en cada corazón, en cada entidad viviente. Even in the heart of an ant, incluso en el corazón de una hormiga. Because the ant, not maybe, for sure, at one point will also have a human body. Porque la hormiga, es solamente cuestión de tiempo, algún día también habrá un cuerpo humano. So the body is not important, the body will change, that we have seen. No, el cuerpo no es importante, el cuerpo va a cambiar.
Eso hemos visto. But the soul, that is going on from one body to another, we have to take care of that. Pero esa es el alma que se va de un cuerpo a otro. Ahí eso tenemos que cuidar. So if we practice this Bhakti-yoga, then we can experience this and make our life perfect and not be born again. Si practicamos Bhakti-yoga adecuadamente, podemos experimentarlo y no vamos a volver a nacer. Anything else? Otherwise I would suggest let's do some practice. Vamos a practicar un poquito. It's not difficult, no es difícil. If you just listen to the mantra, you will be able to repeat it after a very short time. Si escuchamos el mantra, podemos repetirlo en muy breve tiempo. Okay. Vasudevaya.
Hare Krishna, thank you very much. Muchas gracias. Haribo.